welcome to our cooking tutorial. So for today's video, we're going to make a Milo cake. So first, we're gonna put our 4 Milo in our bowl. Second, we're gonna put 1 cup of sugar. Then mix it well. After that, we're gonna put some egg. Next, we're gonna mix it. After that, butangan ta gamay nga mantika ang lanera para hindi magdikit. After that, ibutangan natin sa aton nga lanera ang atong gimix. Pagkatapos mapabukal na ta, kag ibutan nato ng aton steamer. Kag ibutan na nato ng aton ihimo sa steamer. After isang 10 minutes, i-check natin kung luto na. Tapos, kung luto na, kwaon na